Okay, let's go ahead and go to slide 4. We'll go to the agenda. So tonight, we want to welcome you. So welcome everybody. Bienvenidos a nuestra reunión. We're also going to do a few introductions of a few of the people that are on the call will introduce themselves. And then we're going to give you information regarding semester 3. And then end of semester information and also quarter 3 information. And then parent engagement opportunities, and then we'll have some question and answer. Durante la presentación también tenemos todo en español escrito. Entonces yo voy a hablar en inglés y ustedes pueden leerlo en español. Pero si tienen preguntas pueden escribirlos en español y también después de la presentación pueden preguntar en español. Porque tenemos personal aquí que pueden contestar en español. All right, let's move on. So first of all, we want to thank all of you, parents and families, in supporting your children during the COVID pandemic. We know how very difficult and challenging it is for you, as well as your children, to have to learn remotely. Want to make sure that we know who is on the call. I know that we have Javier Banuelos. So Javier, if you'd like to jump in and introduce yourself. Yes, good evening. ¿Cómo están todos? Me llamo Javier Bañuelos. I am the communication specialist here at Abraham Lincoln. This is my second year here. Thank you. We also have Fernando Guidice, who is our parent coordinator. Fernando. Hi, good evening, everyone. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando. Estoy aquí. Soy su apoyo dentro de la Escuela Lincoln para coordinar todas las actividades con los padres. I'm here as a parent coordinator. I'm going to be your support during this school year about everything related to parent engagement activities. Thank you. Thank you, Fernando. And again, I'm your principal, Antonio Esquivel. Yo soy director, Antonio Esquivel. All right. Now what we're going to do is share with you some key information in regards to end of semester. Reminder that our semester ends on December 18th. That is a week from tomorrow. All students will take final exams that will take place remotely December 15th and 16th next week. All students have until December 17th to finish any late classwork or exams. Also, parents, it's very important that you know that we need all of your children, all of our students, to pass their classes so that they can earn their credits toward graduation. And as a reminder, and I think all students realize this, that you will keep your Chromebooks over the winter vacation. And remember, winter vacation will be for 2 weeks during winter vacation. Okay, next slide. Now what we're going to do is talk about semester 2, quarter 3. Now, remember, school will begin for all students on January 5th. La escuela va a comenzar otra vez después de las vacaciones, el 5 de enero. So the information I'm going to share now is specific information from our school district. So the district expects those students who selected in-person learning to fully be in school by February 1st. However, if the COVID conditions do not improve or get worse, more likely this date will be pushed back. We will begin to bring those students back to school for in-person learning beginning on January 19th. All students who selected 100% virtual learning, you will remain at home with remote learning for the second semester. Let's go to the next slide. So just a little bit of information. So those students that select in-person learning, actually that's a typo there. All students who will be in, excuse me, let me rephrase that. I'm sorry, I'm reading 2 different slides and I got myself confused. I apologize. At the beginning of the quarter in January,
all students will begin in remote learning for at least the first 2 weeks. Remember, school will reconvene and start on January 5th with our regular Q3 schedule, like we're doing now, right? Lancer Family begins at 8 o'clock and following with periods 1 through 4. So again, all students will begin the semester January 5th in remote learning with the same bell schedule as we have now, with school beginning at 8 o'clock with Lancer Family, following with periods 1 through 4. Next slide. So as of today, our tentative plan is to target January 19th as the day that we will begin to phase in those students who selected in-person learning to return to the school building for their classes. Our hope is by February 1st, all students who selected in-person learning will be back in school following their normal class schedule from 8 o'clock a.m. until 12 p.m. for only 2 days per week. Let's go on to the next slide. So these students that selected in person, you will be here either on Mondays and Tuesdays or on Wednesdays and Thursdays. That's only 2 days per week in person. The other 3 days of the week, you will work remotely. Again, this is only for students who select in person. You will only be in person for 2 days, either Monday, Tuesday, or Wednesday, Thursday. So only 2 days per week. And then the other 3 days, you will be remote. For those students who selected 100% virtual, you will remain remote for the second semester. So that means that the entire semester from January 5th until the end of the year, which would be the end of May, you will remain remote for the entire school year. Next slide. So I know I gave you a lot of information, and we will have questions and answer towards the end. Also know that we will be sending you more information, more specific information between now and also the first week of January. Tonight is just to get you some overall general information in terms of what it's going to look like when we return in January, second semester. Esta noche, esta presentación es solamente sobre información general para que ustedes puedan saber lo que vamos a hacer, el plan para empezar el segundo semestre. Ahora voy a mandar el micrófono a Señor Guidiche. Now we're going to turn it over to Mr. Guidiche, who is our Parent Engagement Coordinator, and he's going to share some information as to how you can gain more opportunity to participate here at Lincoln. Thank you, Antonio. So we're going to invite you for the PAC Social Chat next week on December 15. And then the main topic is going to be about attendance support, or the strategies that our attendance liaison can provide to you in order that you work with us to guarantee that your student attendance all the classes. En diciembre 15, este Social Chat es una conversación donde ustedes van a aprender de una manera amena y sencilla sobre algunas estrategias que pueden utilizar para que sus hijos atiendan a las clases y para que puedan mantener ese nivel de asistencia en alto, y eso les garantice que puedan salir con los mejores resultados académicos. Esto será el 15 de diciembre entre las 5 y las 6 de la tarde. Y nuestro grupo de enlaces de asistencia va a estar presentando con nosotros ese día. Also, we want to invite you for the CSE meeting. The CSE is the school committee that regulate or pay attention to biggest decision, the budget,
planning for the following year. And then either when you are part of that committee officially, this is a public meeting that we want to invite you to be part of them. Also, it's an opportunity to you to review and see how is the schedule of this meeting and probably thinking and be part of this committee for the following years. En diciembre 16 se va a dar la junta del CSE, que es el comité consultor de la escuela, y este comité, a grosso modo, es el comité que pone atención a asuntos de gran envergadura, como son, por ejemplo, el presupuesto de la escuela para el siguiente año escolar, la planificación, el plan principal que va a seguir la escuela para los siguientes años. Y hay un componente de padres en el mismo. Es importante que ustedes puedan revisar y ver cómo se discute, cómo se habla, cómo se toman decisiones en este comité y considerar quizás para el futuro formar parte del mismo. Entonces, los invitamos. Es un comité que ya está elegido, pero sin embargo, todos pueden presenciar la reunión. Es una reunión pública. Y esto será el 16 de diciembre de 4 a 5 de la tarde. Adicionalmente, los invito a que puedan comunicarse conmigo. En el siguiente slide van a encontrar mi número de teléfono y mi correo electrónico. Y les recuerdo que en cualquier forma que les pueda ayudar, va a ser un placer. Hablo español e inglés y si no hablo el idioma que usted hable porque habla vietnamís o francés o algo, yo me encargaré de conseguir la persona que me apoye para tener una conversación con usted. So, I also want to remind that I'm here in Lincoln to support each of you. So you feel free to connect with me and my contact information is going to be in the next slide. I speak English and Spanish, and if I don't speak the language that you speak, I'm going to find a staff support that can help me to understand and provide the best support that we can find for you. Thank you. Okay, thank you, Fernando. Now we're going to have an opportunity to open it up for any questions that you might have. Remember, if you joined the video late, we will post this recording on our website as well as in our Facebook page and Schoology to make sure everybody has access to this video. And again, we will be sending out more information in regards to second semester. Ahora, si ustedes tienen preguntas, ojalá tenemos las respuestas. If you have any questions, hopefully we have the answers. If we don't have the answers, we'll make sure we get them to you. So at this time, if you have a question, all you have to do is unmute and ask your question, and we'll do the best we can to answer those. Any questions? ¿Hay preguntas? ¿Cuándo empezarán las clases para el MI program? Para el MI program, ahora el plan es lo mismo de todo el distrito para las escuelas secundarias. Ahora estamos pensando que es posible el 11 de enero para los que van a estar aquí aprendiendo en la escuela. Y si no es el 11 de enero, va a ser el 19 de enero para el segundo semestre. Pero las clases todavía van a comenzar el 5 de enero en remoto. Y ¿sería todos los días cuando fueran el MI o nomás un día o 2 días? Si su estudiante, su hijo o hija estaba aquí en octubre, ¿él estaba aquí con nosotros en octubre? No. No, él estaba en la casa. Sí, yo lo puse para el semestre que viene en persona. Ok. Sí, no más los estudiantes en MI todavía no sabemos si van a estar aquí solamente 2 días o 4. Es posible que van a estar aquí durante toda la semana, sino el viernes. El viernes todos los estudiantes van a estar en casa, pero ojalá
durante las vacaciones vamos a aprender más del distrito, a ver si los de MI van a estar aquí adentro de la escuela por 2 días o 4. Ok, gracias. Sí, de nada. The question, just real quick for those of you, the question was MI students, what the plan was for them. And so I just mentioned that this parent had selected in person for their MI student. And so what we're doing is we're going to try to make sure that we understand from the district expectations if they need to be here 2 days a week or 4 days a week. We'll have some students here 4 days a week in some of our programs, but it's just going to be a very limited number. But the vast majority of students that select in person will only be in school 2 days a week, either Monday, Tuesday, or Wednesday, Thursday, and that will not begin till at least January 19th. More questions? Buenas tardes. Yo quiero preguntar, mi hijo está más bajo en una materia. Quiero saber hasta qué cierto tiempo tiene para acomodarse, si es antes de que termine el año, antes que salgan de vacaciones o antes de los exámenes. ¿Y quién me puede dar apoyo para que él se acomode en esa materia, perdón? Sí, lo necesitamos el nombre de su estudiante para que podamos ayudar si él necesita ayuda. Él puede preguntar y hablar con todos sus maestros. Para este semestre, si él necesita más tiempo, él tiene hasta el 17 de diciembre. Tiene una semana más para recoger y hacer todos sus trabajos que necesita para este semestre. Y si todavía necesita recuperar crédito para el semestre que pasó en la primavera, vamos a tener tiempo y oportunidades comenzando en enero para esos estudiantes para recoger esos créditos. Y si necesitamos, podemos hacerlo en el verano también. Entonces, vamos a tener tiempo, vamos a tener oportunidad para cada estudiante para que puedan subir sus calificaciones para que todos puedan pasar. Pero si su hijo o hija necesita ayuda ahora, si podemos tener el nombre, entonces podemos escribirlo y luego podemos contactar sus maestros o consejero o consejera para ayudar. Sí, muchas gracias. Ayer habló con una consejera y con su consejera, tuvo junta ayer con ella. Okay. Y sí, nomás quería preguntar, yo tenía esa duda si todavía tenían tiempo y Sí. para Sí. que se acomodara él un poco más. No, gracias por su pregunta y sí, Okay. todos los estudiantes van a tener más tiempo. Tienen una semana más para este semestre y luego vamos a tener otras oportunidades comenzando en enero también. Ahorita, nomás para aclarar, si entendí bien, si en lo pasado reprobó una materia, entonces va a tener la oportunidad como de hacerla otra vez para agarrar los puntos que le hicieron falta. ¿Para este semestre que estamos? No, el pasado. El pasado, entonces sí. Qué bueno. Sí hay oportunidad para eso. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. That question was regarding missed assignments or trying to raise your grade. And I just mentioned that all students will have the opportunity to make up work for this semester. The last day to do that is December 17th, which is a week from today. If a student received an F or did not pass first quarter, we are going to have opportunities for students to make up some work to raise that grade next semester. And so our goal is to try to figure out
a lot of different ways, different opportunities for students that struggled to regain some credit and make sure that they're not failing those courses. So we will be getting out more information to families regarding that. Okay, any more questions? ¿Hay más preguntas? Antonio, let me clarify. There are error in my contact information over there. So if you have question or you need help, you can contact me at 720-423-5119. I repeat, 720-423-5119. Si tienen preguntas, si necesitan apoyo, pueden llamarme al 720-423-5119. Y con gusto yo puedo atender también sus preguntas, como el caso de la señora que preguntó, puedo hacer la conexión con el consejero, puedo investigar lo que necesite y ayudarlos. ¿Me puede repetir otra vez el número que no lo alcancé a anotar completo, por favor? Es 720-423-5119. Ya se corrigió el error, ahora sí está correcto el que aparece en la pantalla. Ok, muchas gracias. A la hora. Okay, any other questions? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Sabe que yo estoy fuera del estado de Colorado y mi hija está estudiando desde acá. ¿Podría seguir así estudiando en línea? Sí, sí puedes continuar con este programa en el sitio que estás, pero tiene que todavía tener la misma dirección aquí en Denver. La dirección oficial tiene que estar aquí en Denver, pero si está afuera de Denver por un tiempo, está bien, pero a lo mejor tiene que tener la misma dirección. Ok. Sí, tengo la misma dirección. Es que vine a trabajar un tiempo aquí al estado de Utah y pues Merari está conmigo. No, Mi no, hija, digo. está bien. Solamente, sí, vamos, si es posible que estudiantes pueden estudiar afuera de la escuela hasta el fin del año, cuando terminamos en mayo. Entonces, todo va a ser bien. Ok. Está bien. Muchas gracias. Sí, de nada, gracias a usted. The question was, in this case, for certain reasons, personal reasons, the family had to move for a little bit of time. So the family's not in Denver. The question is, can the student still continue to be a student remote, Lincoln student remote, even though they're not in Denver? Answer is yes. However, we need to make sure that the address is current, that the current address that we have you for here as a Lincoln student is accurate. And then as soon as you return, then we want to just know that. But obviously, yes, right? I mean, the student then would have the opportunity to stay remote, potentially all the way to the end of the school year. Any other questions? ¿Más preguntas? Okay, well, I think we're good. I appreciate your time. Thank you all. Hope you all have a safe winter vacation. Stay healthy. Continue to mask up, right? Mask up, wash your hands, social distance. And remember, students will return back remotely January 5th. We'll be sending out more information between now and then, however. Thank you very much, everybody, and you have a safe night. Gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Y ojalá que van a tener unas vacaciones buenas y seguras. Thank you.